just for a few minutes. You mean you gave the therapy to the mother? Is that correct? Yes, during pregnancy. Yes, of course. Ok, I'll tell them that. Io ho visto che che era molto efficace che io facesse una terapia molto molto dolce alla madre durante la sua gravidanza e ho visto quanto questo ha avuto un effetto sul bonding, sul legame tra madre e neonato dopo e quanto ha facilitato il loro rapporto dopo. Yes. It was much better to work with her problems before the birth. Yes. Era molto meglio lavorare con i problemi della madre prima della nascita. Okay, thank you, Eva. I think that answers Beatrice's question. Thank you. Eva, you are still here. I want to give you an information. Today, in the Lancet, you know the medical journal, the Lancet, dated today, they mention the book by your father, The Murder of Christ. And they give a summary of the conclusion of the book, which is that civilization will start on the day when the well-being of the newborn babies will prevail upon any other consideration. I'm happy. I am happy. What's? I'm happy. Yes, you are happy. Yes. So perhaps you wonder how it happened that it was published in the Lancet that way. Because I had an interview by the editor of the Lancet, and they asked me, what is your favorite book? And I answered The Murder of Christ, and I gave a summary of this book. So that's how it happened that it's published today in the Lancet. Excuse me, I'll tell the audience what Michel. I'll tell the audience, Eva, what Michel Audin said just now to you. So just a second, please. I'm sorry. Just a second while I tell them. Brevemente quello che abbiamo detto oggi è uscito su questa prestigiosissima rivista, l'intervista con Michel Audin, dove lui dice a Eva, sai perché c'è il libro di Wilhelm Reich su questo giornale molto prestigioso? Perché mi hanno chiesto quale era il mio libro preferito al mondo e io ho risposto L'assassinio di Cristo. Okay, I told them, Eva, I told the people in the audience about this. Yes. Give me the signal when I may speak. You can speak right now. It's also my favorite book, and it's the one I tell people to read. That's the essence of Wilhelm Reich's writings. Okay, thank you, Eva. I'll tell the people in the audience that too. Allora, anch'io dico che è il mio libro preferito e dico a tutti che è quello il libro che dovrebbero leggere per avere proprio l'essenza del pensiero del lavoro di Wilhelm Reich. Okay. Eva, now somebody else that you know is going to come and say hello to you. So, here's Mechthild. Hallo Eva, here is Mechthild speaking. Hello. Hello. I have no question, but I would like to tell to you that you remember certainly Petra giving the baby massage to Noemi on the video. And Noemi is now 3 years old and she is a very healthy
a very happy and a very strong young girl. Eva, just a second, please. I have to translate this for the audience because they didn't understand what Mechthild said. So I translate just briefly, and then you answer her. I'm sorry about this. Mechthild ha detto che la bambina che avete visto massaggiato nel filmato adesso ha 3 anni ed è una bambina molto molto felice e molto molto sana. Go ahead, Eva. Il momento del pubblico di domande. Yeah. Do we have the Markovits here or not? Yeah. Okay. Okay. A second. Eva, you know, Marina Markovic was here with us this morning, and she spoke very, very beautifully. Everybody had tears in their eyes. And then she had to go away very quickly because she had to go back because she was having, one of her patients was having, was going to give birth. So she really had to escape, and it's very, very much of a shame because she wanted to talk to you. Yes? Tell me when I can talk. You can talk right now. Okay. The whole problem of the whole world is the attack by the armored power people on new beginnings. It's called the emotional plague. Yeah. Okay, I'll translate that. Allora io ho raccontato che la Markovic era qui, ha parlato questa mattina e poi ha dovuto scappare per via della sua paziente. E poi Eva sa cosa è successo alla Marina Markovic e lei dice che tutto il problema in questo mondo è dovuto al potere. E questa è la cosa, gli effetti negativi del potere, questa è la cosa che suo padre chiamava la peste emozionale. Okay, I told him about the emotional plague. Okay, and good ideas that are really new get attacked. Yeah. Yeah. And Markovic was attacked in Austria. That's right. Okay, I'll tell them. Eva dice che le idee veramente buone vengono attaccate e questo è quello che è successo alle buone idee della Marina Markovic all'ospedale. Ok, go ahead. I would like to say some of the obstetrics new things that I found. Excuse me, I can't understand. In my little practice. Okay. New things. Okay. New ideas. Okay, I'll tell them that. Eva vorrebbe dirvi delle cose nuove che ha trovato dal punto di vista ostetrica nella sua pratica. Yes, go ahead, please. One of them was giving oxygen by mask, by self-application to mothers during the intense tetanic contractions of labor. Ok. Una delle cose che lei ha scoperto era la pratica di dare una maschera di ossigeno alla madre quando c'erano quello che lei chiama la contrazione titanico, cioè la contrazione tetanico, sì. Yeah, when she needed it herself. Quando lei stessa aveva bisogno di ossigeno. Yes? This helps the uterus during long contractions. Okay, I'll tell them. It oxygenates the uterus. Okay, I'll tell them that. Questo aiuta l'utero
durante queste lunghe contrazioni e dà ossigeno all'utero. Yes? Okay, and firstly, the babies came out totally pink, including hands and foot soles. Oh my goodness. Ok, I'll tell them. Quando sono venuti fuori i bambini dopo questo trattamento erano completamente rosee, persino le piante dei piedi, tutto era di un colore rosa. Yes? The mothers had less pain. The oxygen is an analgesic when they need it most. Okay, But they yes? mask whenever they need. Another heretical discovery was that human mothers were willing to chew up a piece of placenta, maybe the size of a pie piece, after it was born. They ate a piece of placenta that was the size of a Bits. They chewed it. They chewed it. It didn't have to be swallowed. Yes. Ok, I'll tell them those two things. Ok, allora, quindi questo fatto di dare l'ossigeno era una cosa che diminuiva anche il dolore della madre, quindi l'effetto analgesico dell'ossigeno. La seconda cosa che Eva ha scoperto era l'utilità di far masticare alla madre una fetta di placenta, un pezzo forse grande come una fettina di torta, dice lei. Non importava buttarlo giù, ma di masticarlo. Yes? All mammals eat their placenta. Yes. Except the camel, which absorbs it. Ok, I'll tell them that. Dice che tutti i mammiferi mangiano la placenta, salvo il cammello, e il cammello lo assorbe. And the whale, which sometimes floats away. Pardon me? Okay. May I speak? Eva, you know, when you talked about the placenta, we could see visibly an emotion among the people in the public. Okay, shocking. Scioccante. I want to say, Pardon me? the important discovery of mine was that the uterus turned into a hard cannonball-like contracted state within 2 minutes of the first chewing. Ok, I'll tell them, dice che l'utero 2 minuti dopo aver masticato la placenta è diventato come una palla di canone, si è indurito, si è tonificato, insomma. Yes? Also, the uterus decreased in size 3 times faster than normal and disappeared under the pubic bone in 3 days. Non ho sentito. I'll tell them, l'utero si era diminuito radicalmente 3 volte la sua dimensione. E poi non ho capito, è sceso. E poi è sceso. Felt over the pubic bone after 3 days. Cosa è successo 3 giorni? Instead of the usual 10. Tutto questo in 3 giorni. Cosa è successo all'osso pubblico? What did you say about the pubic bone, Eva?
We feel Okay, the height okay, of okay. uterus after birth. Ok, they understand. Ok, è sceso sotto l'osso pubico l'utero. There were some counter-indications. About Such as- chewing the placenta, there are counterindications. Raw, uncooked, raw pieces. Uh-huh. Counterindications would be leprosy, tuberculosis, syphilis, etc. Ok, I'll tell them that. Ci sarebbero anche delle controindicazioni del masticamento della placenta e dice ci possono essere anche delle cose come la lebbra, la tubercolosi, cose del genere. This should be taught to all third world women that have too many children and bleed therefore easily. This should be taught to women that have too many children. In third world nations. Ah, yes, ok. Questa è una cosa che andrebbe insegnata alle donne nelle nazioni del terzo mondo che hanno troppi bambini. It would prevent postpartum hemorrhage from lack of contractibility. I see. Ok, I'll tell them. Questo eviterebbe le emorragie post parto perché in genere quando c'è una mancanza di contrazione dell'utero, questo sarebbe una soluzione. Yes? This is voluntary. Nobody has to do it. But it's important to know. Please, someone study the nutritional content of a human placenta. Ok, I'll tell them, Eva. Dice che naturalmente è volontario, non è una cosa che si deve fare, però dice a voi, per favore studiate il valore nutritivo della placenta umana. Ok, Eva. Yes, I have one more thing. Ok. The placenta can be stored cold until the next morning Uh-huh. and blended in a blender with tomato juice Ok. and drunk. Ok, well, tell them that. Ok. Dice che la placenta può essere tenuto al fresco e può essere messo nel... si può spremere, insomma, si può mischiare col succo di pomodoro, si può bere anche il giorno dopo se si vuole. Ok. And may I say one more thing? You cut the fetal side of the placenta, not the membranes. Ok, e dice che si taglia il lato fetale, non si tagliano le membrane. Okay. Eva, you know, there's a lot of reaction from the audience right now about what you said. Shock. Yeah, I almost got thrown out of medicine for this. I bet, yeah. Okay, I'll tell them, But the women are very energetic. yes. They have good lactation, and their recovery is remarkable. Ok, I'll tell them that. Dice, ci credo che siete scioccati. A me mi hanno quasi buttato fuori dall'associazione dei medici quando ho detto questa roba. Però dice, credetemi che le donne che fanno questa cosa sono vitalissime, sono piene di energia e hanno una ripresa incredibile, guariscono da tutti i problemi in un tempo veramente incredibile e viene il latte. Okay, Eva, at this point, I think that there are going to be a lot of people in the audience that want to ask you questions. Okay. We have time. Okay, so I'll start to pass the microphone around and then we'll see what you have to say, okay?
Yes, Marco. I really shocked them. It's okay. Buongiorno. I needed to get that out. It's so important. Comincia. Quale... Parla piano perché dopo devo tradurre. Sì. Quale processo nella sua esperienza sente il migliore per una coppia che ha intenzione di avere un figlio? Quale processo? Sente il migliore. Okay. What do you think is the best? Huh? Cosa devo fare? Yeah, Mike, go ahead. vieni qua. Best what? Okay, just a second, please. Il processo nel suo lavoro, non ho capito. Processo evolutivo per una coppia. Okay. What's the best evolutionary process for a couple that's going to have a baby? Io non capisco la domanda, comunque se tu puoi essere più chiaro, non so se Quale traduco bene quale perché... processo evolutivo I lei need to ritiene say sia il something. migliore per avere un bambino? L'hai detto, ma May I talk? okay, in order to have a child, Okay. what's the best? The most important thing is giving birth to a wanted child, Okay. not an unwanted. Yeah, ok. Allora la cosa più importante di tutto è dare la vita a un bambino voluto, non a un bambino non voluto. And that means birth control availability all over the world for all women who want it. Yeah. E questo quindi significa dare la possibilità a tutte le donne di tutto il mondo che vogliono la possibilità di controllare la loro nascita. Yes. Yeah. Everybody else is clapping too. Sì, volevo se ci parlava un po' lei del flow blue. Them? Flow blue. Flow and flow. Yeah. Okay, Yeah. okay. But- Okay. No, no, Okay. Okay, Eva, Giorgio would like you very much to talk about the concept of glow and flow. Okay, it's very concrete. In my groups, I teach how to feel the field with your hands. Ok, just a second, please. Just a second. Nei miei gruppi io insegno come sentire nelle vostre mani il campo energetico. Yes? Reich had a field meter measurement, but Yeah. if you approach and separate your hands, you begin to feel a warmth and a tingling between them. Okay, I'll tell them. That's the Reich, field. okay, I'll tell them that. Reich aveva una macchinetta che misurava, ma diceva che voi potete fare da voi, di tenere le mani e fare come ha fatto lei e incominciare a sentire sia il calore sia quel piccolo formicolio che si sente. Yes? And after you learn this interaction, you can then feel somebody else and learn how far do they extend. It's not quantitative, but it's a good measure. Ok, I'll tell them that. Dopo che avete fatto la prova con le vostre mani, dopo potete applicare le vostre mani vicino al corpo di un altro e sentire quanto si estende questo loro campo. Dice non è naturalmente una questione di quantità, ma si può sentire questo. I need to talk about this. May I mention something? Yes? After episiotomy, after difficult births, after cesareans, the pelvic body segment gets cut off. It doesn't radiate. Yeah. Ok, dice che dopo tisionomia, dopo i parti cesari, dopo i parti difficili,
tutto il segmento pelvico non emana questa energia, viene tagliato fuori. And with the methods of polarity, we can help the energy flow to continue through that block, and sometimes very dramatic re-experience and connection of the whole body. Okay. Flow all the way through. Ok, attraverso questa tecnica di polarity si riesce a far scendere l'energia e succedono anche dei ricordi molto molto intensi e l'energia incomincia di nuovo a fluire e a scendere in giù al segmento.